Приветствую всех посетителей игрового чулана Гика, с вами Горбаца, и мы возвращаемся в Депонию. Итак, друзья, мы с вами находимся вот в этом черном экране. Квадрат Малевича, как говорится, у нас тут нарисовался. И только глазки нашего главного героя, одного из трех теперь уже, потому что мы себя расклонировали по полной программе. И глазки Гоал здесь присутствуют. И наша задача что-то с этим сделать, как-то надо выбираться, а света нет. Конечно, мы можем воспользоваться пробелом в такой ситуации, но лучше этого не делать. Вместо этого нам надо найти оставшиеся предметы на локации, с которыми мы можем взаимодействовать. Их на текущий момент всего 3. И расположены они следующим образом. Первый предмет находится между нашим главным героем и Гоал, но не прям между, а все-таки чуть повыше. Берем его. This is dry, long, and thin. No doubt about it. It's the plot of Secret Files Tunguska. Or a low-hanging branch. Either one. Прекрасная отсылочка на одну из тоже прекрасных игр. В частности, это квест. Квест, я бы даже сказал, своего времени. И если вам интересно, дамы и господа, то прохождение первой части Тунгуски и второй части Тунгуски на моем канале в исполнении Касси имеются. Ссылочки на плейлисты я оставлю в описании к этому видео. Ну а теперь переходим к следующим предметам. Второй предмет находится под Руфусом. И таким образом мы нашли трещину. Ну и теперь нам предстоит еще пообщаться с Гоал. We're surrounded by evil, people-eating monsters. No, please don't. Quiet. И найти предмет, который находится под самой Гоал. There's something growing there, some kind of moss or brush. И на этом пока что все, дамы и господа. За этого Руфуса мы ничего не сможем сделать. Это у нас, к слову, зеленый Руфус. Но мы это пока что не видим, потому что раз он у нас выбран, он выделен серым. Ну а наша задача перейти к красному Руфусу, что мы, собственно, и сделаем. Do you have a problem, Bozo dear? No. Thank you, Mrs. Mook. Let the boy do his business in peace, woman! Oh, I thought he needed help. I'll manage. It's just... You're afraid, aren't you, Sonny? Yes. Of going party? No. Of the end of the world, you moron! No. It's just... it doesn't matter. Don't even think about it! Yoo-hoo! You weren't expecting that, were you? Boy, you've really got a lot of... cheek. Hey! It wasn't exactly pleasant for me either. What an ass. И как двусмысленно последняя реплика прозвучала. Итак, мы с вами находимся на крыше многоквартирного дома, который, к сожалению, разрушен. И здесь живут на текущий момент два семейства. Семейство Муков и семейство Боза. И нам, конечно же, надо будет повзаимодействовать с каждым из них, но предварительно, дамы и господа, мы с вами спустимся вниз вот сюда. What is that? A gate? Somebody seems to be trying to keep me from contacting the rebels. I'm not putting up with that. Darn! I don't believe it. Ну и, собственно, это наша целевая комната, целевая зона, целевая сцена. Называйте как хотите, дамы и господа. В общем, сюда нам надо попасть. Но, к сожалению, именно в эту область мы попасть пока что не можем. Нам придется с этим повременить. Ну а, так сказать, на будущее я вам эту местность показал, а самое главное, показал ворота, с которыми наш главный герой справиться не может. С этими воротами связан определенный, как у нас современные люди говорят, рофл. Прикол, короче, с ними связан. И, соответственно,
Прикол этот самый мы с вами сможем понять только чуточку позднее. А пока что мы с вами отправляемся обратно на предыдущую зону, на крышу многоквартирного дома. И давайте для начала осмотрим семейство Муков, а потом с ними пообщаемся. Bozo's neighborhood has really seen better days. The part that's still standing is brittle and on the verge of collapse. And the part that's sitting is hard to recognize behind the newspaper. Так, ну и теперь нам необходимо перейти к разговору с ними. И для этого Руфус хочет даже подняться выше. Huh? Oh, look, Luke! It's baby Bozo! Nonsense, woman! That's not baby Bozo! It's just a stray hobo! Is it now? So why do I think it's baby Bozo? Because you're old and senile! Excuse me? I hate to interrupt you, but, Но что ты хотел сказать, уважаемый Руфус? Ты, наверное, хотел сказать: «Я стою выше тебя!» Энакин. Потому что, а нафига тебе надо было подниматься настолько высоко для того, чтобы пообщаться с этим семейством? Ну ё-моё, ну 2 подъемных крана, Руфус, как ты мог? Ладно. Фиг с тобой, золотая рыбка. Давай пообщаемся наконец-таки, раз уж мы здесь. Во-первых, уважаемое семейство Муков, официально заявляю, что я не бомж. I'm not a hobo. See, Luke? I told you he's not a hobo! So, back then, you also said it's not gangrene. We could have saved that leg, you know. Poor Timmy. И не только бедный Тимми в Депонии, но еще и в Варкрафте, если вы понимаете, о чем я. Ладно, что вы делаете посреди зоны военных действий, уважаемые бабуля и дедуля? What are you doing here in the middle of a war zone? Don't you know what's going on around you? Are you still talking to that hobo woman? I'll talk to whoever I please. What does he want? He wants to know what's going on here. Well, tell him that nothing's happening here at all these days. At least not since the Argonauts were treated. You can tell him that yourself. I'm not your secretary, you know. Слушайте, а вы случайно не в курсе? Вот этот вот соседний домишка, это у нас домишка семейства Боза? Может, как говорится, сориентируйте на местности, а то я не местный вообще. Впервые сюда попал вообще вот из из туалет, как говорится, вылез. И вот надо теперь мне как-то с этим жить. А то, что, во-первых, я оттуда вылез, а во-вторых, а что тут делать, Is that the собственно? Bozo family's house over there? Why? Isn't this one good enough for you? It may have suffered a little grenade damage here and there, but it's still our home. Calm yourself, Mook. He's asking about the Bozos. Well, in that case, he's wrong here. They live next door. А вы знаете, что случилось с Бозо? А то что-то он какой-то нервный слишком. Do you know what's up with Bozo? Oh, so you're a friend of Bozo's? Nonsense, woman. Bozo would never be friends with some random hobo. That's because, unlike you, he has a handful of brain cells left, even if he doesn't act a part at the moment. He's depressed, Mook. Oh, of course he is. He's got no job, no girlfriend. The world is coming to an end. He does so have a girlfriend. Her name is Bambina, and she lives in the floating black market. If she contradicts him as often as you do to me, I can surely understand why he moved back in with his folks. Ну, может, хотя бы с лагерем сопротивления подсобите, а то тоже как-то найти его не могу. Он залез на верхотуру, гляжу налево-направо, вверх и вниз. Не видать сопротивленцев. Где сопротивленцы? Кто их съел? Бабуля, ты сопротивленца съела? А ну-ка рассказывай. Yeah, I'm looking for the resistance camp. Tell him we're not buying anything. The young man is looking for something, Mook. And so he asks you of all people. You never know where you put anything. Ah, at least I still have my manners. Oh, if you really had any manners, you'd take care of your guest. Oh, the hobo. I almost forgot about him. Tell him that if he absolutely must go around panhandling, he should try the resistance instead. Their camp is just down the stairs and across the square after all. Those people at least know how to keep order.
Так, ну хотя бы подсказали, где находится штаб сопротивленцев. Только там пока ворота стоят, и я в целевую комнату попасть не могу. Ой. Ну вы хоть понимаете-то, что я говорю, уважаемые муки? Или не? Вообще никак. Do you even get what I'm saying? 5, right? Nonsense, woman. It's at least 7. What do you know? You haven't got a clue what this is about. Then why don't you ask your good buddy, the hobo? He seems to have an answer for everything. Ah, rubbish! He's not even talking. That's because you won't let him get a word in edgewise. Look, he's trying to say something again. Ладно, не берите в голову. Ah, just forget it. This is too crazy, even for me. I'm leaving. You know, I think you were right, Luke. He was a hobo after all. That's what I said, woman. But you never listen to me. Да, и вот теперь, кстати, если мы обратим внимание на панель персонажей, то персонаж слева как раз будет зелененьким. О чем я, собственно, и говорил в начале серии. Итак, друзья, пообщались мы с семействами муков, и давайте теперь сделаем ачивочку. А ачивочка заключается в том, что нам необходимо залезть в каждый из костюмов, которые находятся на сушилке для белья. Но давайте для начала саму сушилку осмотрим. The city is in ruins, the world perishes, whatever, just as long as the laundry gets dry. Ну и теперь повзаимодействуем с костюмом для пожарного. I'd make a great fireman. Epic water fights, fire production measures, and throwing cats out of trees at people in danger. Oh yeah. Причем не просто повзаимодействуем, а прям залезем в этот костюм просто потому, что можем. I would look absolutely fabulous in this outfit, as long as nobody important is looking. Fire! Fire! I'm on my way! Wee 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 wee! Yeah! Oh, look! Moog! Oh, that is so cute! Baby Bozo is playing with his cousin David's fireman's uniform! Nonsense, woman. That isn't Baby Bozo. It's a wandering hobo already. Oh, you're right. No, I knew it was a mistake to cheat the optician at bingo. Вот, видимо, окулист тебе и отомстил. Ай-яй-яй. Нельзя так с окулистами поступать. Ладно. Поменяем костюмчик. И это теперь у нас костюм ниндзя. Bozo has a ninja in the family. How could he hide that from me? After all, it was a lot of work cutting the ninja detector out of that issue of Craftolino. Ну вот все, Руфус, забираешь этот костюмчик и можешь работать в закусочной под названием Ниндзя Бургер. Кстати, это весьма прекрасная настольная игра, которую, правда, сейчас можно купить только с рук, вряд ли ее можно найти в официальных магазинах. Работает по системе Горбцы, то есть чем меньше результат, тем лучше, как говорится. Ну да ладно, залезем в костюмчик ниндзя. Yeah, okay, one more time. Hey-ya! Oh, look! Moog! Oh, Baby Bozo is playing with his cousin Alex's ninja outfit. Nonsense, woman. It's just that hobo again. You think so? Well then, he's not getting a caffeine lollipop. А это уже подсказочка от бабуси, потому что нам леденец нужен в обязательном порядке для продвижения по сюжету. И получить его мы можем одним единственным способом. Выбрав комбинезончик. When this outfit grows up, it wants to be an astronaut, so it can keep up with the other two. Is that really necessary? All right. Oh, look! Moog! Oh, there's Baby Bozo! Well, Baby Bozo, would you like another caffeine lollipop? You shouldn't give the baby caffeine lollipops, woman. He'll just take off again. All you ever do is complain, Moog.
The child has to eat. How else will he get to be as big and strong as his brother? Oh, heavens above! I certainly hope the baby Bozo doesn't take after that whiny good-for-nothing. He should take a lesson from his cousins instead. At least they've done something with their lives. Don't listen to the nasty old man, sweetie. Here, you can have a caffeine lollipop from me. Wow, that was humiliating and enlightening at the same time. Kind of like my school days. I knew there was a reason I dropped out after the second grade. Теперь, пожалуй, вот к этому мужичку заглянем в сумочку. А там у нас письмецо. My dearest honey bunch, I wish you were here with me. What a cheesy opening. That's gonna cost him some points in my online review. Well, at least we're getting to some action next. Service at the front doesn't seem to be good for my health. To be more exact, I stepped on an Organon landmine, and in the next few seconds I will all my love, your Papa Bozo. P.S. Watch out for the mailman. I think he is secretly using our bath. At any rate, I found underwear with his name on it on top of the toilet tank. Ну и заходим в домик. Пора бы уже, как говорится. Huh? What's going on here? Oh, look, Grandpa. We have visitors. Oh, then I better put on my pants, huh? Yeah, that's funny. Are you a friend of Bozo? Bozo doesn't have any friends. I mean that gifted tinkerer he talks about. Yep, that's me, Rufus. Where is the old pirate? Pirate? That chump? Chump. Brilliant. Bozo is upstairs in his bed. Crying like a little girl. Speaking of which, can somebody get me out of here for crying out loud? Потому что почтальон у нас тоже плачет, как маленькая девочка. Но хотя его можно понять. Ему лететь-то очень много предстоит. Если он неудачно будет выбираться, он просто-напросто сорвется. Именно поэтому он и не хочет самостоятельно отсюда выбираться. Но и выбраться отсюда полноценно он тоже не может. Да, мужик? I'm stuck. Isn't that weird? И это действительно странно, потому что вообще при каких обстоятельствах тут оказался? Да, мужичок. Ну ладно. Вон у нас еще Кроха Боза есть. Кучи-кучи-ку. Movie material. Ну, как сказать, Руфус, как сказать. And you're really Bozo's grandpa? Wondered that for years. But my doctor refuses to conduct a grand paternity test. Да уж, не на отцовство, а на дедовство. Блин, Боза, мне тебя аж даже жалко. Ты в такой семье живешь, что просто капец. Тебя здесь долбят свои же родные, что называется. Неудивительно, что у тебя депрессуха или что там у тебя. Потому что ты какой-то прям действительно вяленький-вяленький. Ну да ладно. Прежде чем общаться с мамой Боза, а с ней нам тоже предстоит пообщаться и даже, я бы сказал, задержаться на длительное время, мы с вами немножечко порешаем головоломочки, а именно возьмем леденец на палочке и отдадим его Крохе Боза. Well, would you like a lollipop? Hey, who's throwing things at me? Hey, what was that anyway? Must be lying around here somewhere. Sweet. I would make such a great father. I wonder if there are any limits to my good nature. Huh? Where did he suddenly disappear to? Hey, that's not funny.
Да, Руфус. Шо, впервые в скейт-шоу, что ли, попал? Так что... Ходи, как говорится, броди, собирай предметы и выслуживай хихи-ха-ха за кадром. Ладно, нам надо здесь забрать ради няню, потому что при младенце никак этого сделать нельзя было. Why would baby Bozo need a radio? He can't even talk. Let me ask you, why would you need a brain? I don't get it. И теперь наконец-то пообщаемся с мамой Бозо. So, you must be Bozo's mother, right? Yes, again. His aunt? His wicked stepmother? A burglar? His parole officer? No. His grandma? His food taster? His sister? All of the above? Wait, what was the second to last thing you said? His sister? Oh, Rufus, you sweet talker. Yeah, why? I'm his mother, of course. What? But But you're welcome to call me Mama. As in, come to Mama. Неправильная реакция зала. Правильная реакция зала. Оу, май! А что вообще стряслось-то с Бозо? Мамочка. what's wrong with Bozo? Oh, Rufus, I'm at my wit's end. He's been like a different person ever since he came back. The boy won't eat, he won't talk. And not even his beloved Fifi Fairy Frills stories cheer him up. Fifi Fairy Frills. А Бозо-то все слышит и негодует. Негодует Бозо, но при этом ничего и не делает. По-прежнему продолжает хандрить. Так может, расшевелим Бозо, Руфус? Я думаю, это прекраснейшая идея. I'm gonna make Bozo well again. You're such a nice young man. I wish I had a son like you. Но что-то пока не получается. Видимо, нам надо прям в комнату к нему забраться и, как говорится, по-свойски поговорить. Но прежде чем мы это сделаем, я уточню еще один момент. Уважаемая мамочка, ты случайно не знаешь, где секретный лагерь повстанцев? Do you know the way to the secret rebel camp? But of course, it's down the road, across the square, then straight on. I sometimes bake muffins for the young soldiers. And then she uses them to lay a trail from the camp gate to our house. Прямо как в случае с Гензель и Гретель. И судя по тому, как у нас мамочка себя позиционирует, делает она это не просто так. Как говорится, считаем количество «Oh my» за эту сцену. Так, дальше по улице нас ждут закрытые ворота. Там не пройти. There's a closed gate to the street? Oh, the gate is just there so baby Bozo won't toddle off. He's such an active little boy. Unlike his lazy brother. And who's got the key? It's not locked. All it's got is a child's safety catch. But that doesn't help. Baby Bozo is just too clever. Exactly. Unlike his lazy brother. Вот так вот, Руфус, ты просто за щеколду, как говорится, подергать не мог. И так бы уже бы взял и попал куда надо. Эх, Руфус, Руфус, ну да ладно. Скоро мы туда спустимся, дернем, как говорится, что нужно, и пойдем дальше. Ну а тем временем, уважаемая мамочка, а может рассказать мне про Бозо или нет? Можешь или не можешь? А ну-ка давай-ка поведай-ка его историю. Can you tell me something about Bozo? Of course. What would you like to know? Watch yourself, Rufus. Don't open that can of worms. What can? Oh, don't take him seriously. It's not a can. It's just a tin box where we keep the family photos. Get out of here, Rufus, before it's too late.
Так. Компромат на Боза ищем. Угу. Значит, что у нас тут? Первая фотография, так. Опа-на. А я даже и не знал, что Боза вырос в Порто-Фиско. I didn't even know that Bozo grew up in Porto Fisco. Didn't he tell you anything? No idea. Listening to him is so incredibly exhausting. Oh, that's because his wobbly cheeks press on his jaw. He's stopped wearing his braces, hasn't he? Yeah, I'll go and remind him. Every hour if I have to. Так, значит, вторая фотография. Опа, младший брат. Ну, конечно, мы его здесь уже видали. Он у нас тут в колясочке ошивался. Причем какой-то странноватый младший брат. Получается, ему, значит, силы года 1,5. А он уже с бакенбардами, с пышной бородой а-ля Геркулес. И, как говорится, цветет и пахнет. Вот это, как говорится, цветочек жизни у нас тут нарисовался. Хотя, к слову, есть еще замечательный квест под названием «Детектив Галло». И это уже квест был в моем исполнении. И я также оставлю ссылочку в описании к этому видео на плейлист «Детективу Галло». Потому что там тоже имеется младенец, тоже примерно 1,5 лет. Но при этом это уже младенец, который и говорить умеет, и свой бизнес открыл. Как говорится, босс-молокосос. Ну да ладно. А вот по поводу братюни Боза, давайте узнаем поподробнее. I had no idea that Bozo has a baby brother. He's the spitting image of Bozo. He sure is, and dribbling too. That's because all male bozos have an exceptionally full head of hair. As soon as I start breastfeeding them, it grows like crazy. Maybe you should use your breast milk as a... Just a minute. What was the secret ingredient to your special shampoo again? Well, that's a secret. А Руфус-то о чем-то догадался. Шалунишка Руфус. Как говорится, оу май! Уже 3-й. Я и не знал, что у Боза такая классная мамочка. I had no idea that Bozo had such a cool mother. Oh, Rufus, you flatterer. You certainly know how to cheer up a grieving woman. Ну вы поняли. А где отец Бозо? Where's Bozo's father? Missing in action. I'm beside myself with worry. I'm glad I have so much support from friends who distract me from my grief. What friends would that be? The milkman, the plumber, or the mailman? Well, you know what they say. You don't leave your good friends hanging. Да, и почтальон всегда готов прийти на помощь этой мамочке. Да, как говорится, счетчик оумай у нас продолжает набирать обороты. Так, и получается-то как раз почтальон, видимо, и пришел сюда для того, чтобы порадовать в очередной раз мамочку. Но вот тут вот подзастрял. И из горя любовника превратился в горе куколда. Бедный, как говорится, почтальон. Ну, удачи тебе с этим. Наблюдай дальше. А я тем временем вернусь к общению с мамочкой. Итак, мамочка, вы в курсе, что у Боза есть девушка? Did you know that Bozo has a girlfriend? Really? Yes. Her name is Bambina. She owns a weapons shop in the floating black market. Did you hear that, Grandpa? Bozo has a little lady friend. What? That wimp? I only believe that when I see it. Yes, it's really hard to imagine. He's always been so shy. When I gave him the talk about the birds and the bees, he wouldn't leave the house without a beekeeper's hat for weeks. Слушайте, а каким Бозо был в детстве? What was Bozo like as a child? There must be some embarrassing stories you could tell me. Not really. He was a very good little boy. He never broke anything. And he took very good care of his Fifi Fairy Frills dolls. And even when playing knights, he always insisted on being the princess.
Maybe we should talk about something else. Why not? After all, it's not every day that I get to enjoy the company of such a fit young man. At least not now that the mailman is stuck in the window. Просто двойное «Оу май» по цене одного. Ладно, я думал, что Порто-Фиско захвачен аргононцами. I thought that Porta Fisco was occupied by the Organon. So it was until recently. But under the command of the new general, the resistance has recaptured the city. New general? Oh, you haven't met the general then? I didn't even know we had ranks. И ты еще называешь себя лидером сопротивления. Ну, Руфус. Ну, ё-моё, ну два подъемных крана. Ну, как так можно? И, к слову, как говорится, о, можно. А можно мне остаться на ужин? Can I stay for dinner? But of course, Rufus. Bozo's friends are always welcome here. Especially when they look so scrumptious. Just so we're on the same page, I'll sit at the table, eating, and not end up as a meat dish next to the salad. Right? Красавчик. Завуалировал по-царски. А, собственно, когда ужин? When's dinner? You need to ask Grandpa. He promised to cook if Bozo ever brought home a friend. You weren't listening. I said I will cook if Bozo ever brings home a girlfriend. Like that's ever gonna happen. Huh. Эх, жалко, жалко. Обойдемся без еды. Ну и ладно, мамочка все равно найдет, чем тебя занять. Но поговорим об этом с ней попозже. Okay, let's talk later. You make yourself at home. Meanwhile, I'll dig out some photos from Bozo's ballet lessons. Ладно, отправляемся в комнату к Бозо. Пообщаемся с ним. Потому что у пацана явные проблемы. Если он в детстве в куклы играл, то для мальчика это на самом деле неестественно и неправильно. И здесь уже надо вести к специалисту паренька, потому что это ненормально. А вот если, например, девочка играет в машинки, там, в солдатики, то это нормально. Это нормально, и девочка вырастет психически здоровой. А вот с пацанами такое не прокатывает. Так что надо разбираться. Судя There по you всему... are. Come on, bedtime's over. Rise and shine. Hey, what's wrong with you? Go away. But we need to get to the rebel camp. You have to help me save the world. Bozo! Судя по всему, его проблемы растут еще прямиком с детства, и нам надо разобрать эти самые проблемки по кирпичику, чтобы Бозо смог стать полноценным, психически нормальным человеком. Но когда за это берется Руфус, получается зашкварье из разряда «лучше б вообще не совался». Но не всегда. Не всегда, потому что иногда своими нетривиальными действиями Руфус добивается удивительных результатов. Но для начала, как говорится, давайте осмотрим комнату Бозо. I like this idea. A self-portrait as a cash box. Не, ну тут ты уже, конечно, борщнул слегка. Ну, на Бозо вообще не тянет. Как минимум растительности такой нет. Так, а вот это у нас что такое? Записуля какая-то. Ну, давайте записулю почитаем. What have we here? A doctor's referral to a therapist. Will you look at that? I've always known he'd lost his marbles, so now we have written proof. Уважаемый Бозо, не хотите ли поговорить об этом? It's not the whooping pox, that much is clear. But what is it then? Bozo! Leave me alone. Oh, goodness. И надо отдать Руфусу должное, он действительно переживает по поводу того, что стало с его напарником. Хоть и бывшим напарником. И по-настоящему хочет ему помочь. Конечно, Руфус сам был причиной многих несчастий этого волосатого мужика.
все-таки корабль разрушил и кучу других мелких пакостей сотворил. Но, блин, ё-моё. Не со зла ж все было сделано, а наоборот во имя великой цели — спасти Гоал и Депонию. А тут вот такое сейчас. Бедный Бозо. Надо что-то делать с этим, Руфус. Определенно что-то надо делать. И если не получится сделать что-то здесь и сейчас, то мы сделаем это в другом месте. Покидаем каморочку. Прости, мамочка, на ужин я все-таки не останусь. Но у тебя, по крайней мере, остался почтальон, так что я думаю, развлечься вы так или иначе сможете. Спускаемся вниз, в центр района. Well, what did I say? The gate is open. The way is clear to the rebel camp. Да-да-да, открыто. Только оно не просто открыто, уважаемый Руфус. Оно, блин, выломано. Вот это у нас, как говорится, в натуре ребенок Геркулес. По полной, что называется, программе. Прошелся, значит, вниз. И просто взял и упедалил. Вместе с металлическими воротами. Прям сквозь них прошел. Выломал все это нафиг. И в металлолом еще сдал. Прям по-любому. А то ж паренек-то, как говорится, растет, кушать надо. Причем не только, как говорится, полезные микроэлементы, белки и же с ним, но еще и углеводов хочется, всяких вкусняшек, конфеток. А на это ж все денежку надо. Вот как раз на металлолом сдали ворота, денежку получили, теперь можно оконфетиться по полной программе. Так что порадуемся за младенца и пройдем дальше. Тут у нас имеется вот эта вот замечательная будка с лавашами, а в ней торговка с лавашами. Лавашечная, как говорится. Но учитывая длинный язычок этой мадамы и, в принципе, ее неестественный мутантский вид, я думаю, нифига это не лавашечная, а традиционно, как для многих игр уже сложилось, ловушечная. Вот это мы сейчас и, как говорится, проверим на деле. А ну-ка. Hi there. Hello. Was that all? Just hello? What would you like to hear, huh? Welcome to Burrito Rat Paradise? So you think my sign isn't flashy enough? Nah, not really. Вот слушай, Руфус, вот если бы вместо «Hi» ты сказал бы «Hello there», то я по-любому ответил, что ты у нас в этой серии косплеишь просто Киноби. То ты, значит, выше хочешь стать, я стою выше тебя, то, говорится, «Hello there». Ну, блин, Руфус. Нифига ты, Звездных войн, как говорится, насмотрелся, шо ли? Ну давай, как говорится, возьми джедайский меч и покажи нам, где здесь раки и прочая живность земную. Но для начала поинтересуемся у этой мадамы, а что ты тут вообще продаешь? Может, у тебя тут помимо буррито какой-нибудь сникерс завалялся? А то я немножко, как говорится, проголодался, сам не свой, тормозить нельзя. А я, как говорится, и я не я, когда голоден. Поэтому утоли мой голод, уважаемая. What are you selling here? This is a fashion boutique. I sell men's suits with matching designer hats. Yeah, looks more like a burrito stand to me. How perceptive of you, Inspector Trash Vest. Why are you even asking, since you obviously swallowed a lie detector, huh? Я не понял, это что за наезды? А ну-ка. Давай, как говорится, гонор убери, лучше расскажи мне про свои акции. А может и облигации, вдруг и такое у тебя имеется. Any special offers today? I got these burrito wraps for 1.25 zlotys each. If that's not special enough for you, go someplace else where they have flashing signs that say special offer. You can count on it that their burrito wraps cost a lot more. Flashing signs don't come for free, you know. Слушай, уважаемая, а ты не в курсе, здесь мимо младенец-то не пробегал? А то был тут мини-Геракл, как говорится. Have you seen a baby pass through here? I know nothing about missing babies. Nothing. And no one can prove otherwise. Come on. It should have passed here just a minute ago. Oh? In that case, I really don't know. Не заметила мальца, но это, как говорится, подвязочка. Я запомнил, что здесь детей похищают. Я тебя потом найду.
Я ж тоже запомнил, где ты ошиваешься. Так что, как говорится, не играй с огнем, мадама. Ты, кстати, случаем не знаешь дорогу к лагерю Do повстанцев? you know the way to the secret rebel camp? Just down the road behind me. And you tell me just like that? I mean, what if I were an Organon spy? Well, you just can't plan for everything, can you? You could have been a mutated flu virus. Then I shouldn't even have talked to you. Просто нет слов, уважаемые, нет слов. Шо ж ты вообще за существо-то такое? Шо же ты за тварь, как говорится? И фотку Арнольда Шварценеггера только не хватает. Для полного счастья и для полного мимаса. Тебе, кстати, помощник не нужен? А, тварюшка? You're looking for an assistant? So you can read, bravo. I'm looking for a handsome man to work under me. Too bad I'm busy. I said handsome, didn't I? Это ты сейчас на шо намекаешь? Вот я, между прочим, только что у мамочки в гостях был. Так она меня таким красавцем расписала. И при этом сама мадама-то такая не дурная, прям женщина бальзаковского возраста. Говорится, в самом расцвете сил, можно сказать. А ты шо? На себя, как говорится, посмотри, уважаемая. А то тоже скажу, что ты не очень, как говорится. Но очень или не очень, а денежка-то нам нужна. Может быть, ты все-таки одумаешься и наймешь меня в качестве помощника. Have you found a male assistant in the meantime? Yeah, but I ate him already. You're joking, right? If you have to explain it, it's not a joke anymore. Ладно, забей. Лучше организуй мне 4 лавашика, пожалуйста. 4 burritos, please. Sorry, my assistant resigned. You had an assistant? Yeah, no idea how he managed to open his shackles. Well, why don't you just make the burritos yourself? I've had surgery. The doctor says I shouldn't move too much. That's my big heart. Why? Did you donate a kidney? No, didn't you listen? I said my heart is too big. Oh, come on. Make me a few burritos, will ya? No, without an assistant. Ну, может, все-таки сделаешь, ладно. Не буду я, как говорится, к тебе цепляться, потому что все это дело вкуса. Может быть, ты действительно для кого-то прекрасная красавица. Oh, come Ну, on. Make me a приготовь, few пожалуйста. burritos, will ya? No, without an assistant. Эх, ну ладно, без еды мы сегодня остаемся в который раз. И ужин нам не угостили в доме Боза, и буррито нам продавать не хотят. Опять придется работать на голодный желудок. Ну ладно. Nothing from me right now. A good choice. We got plenty of that. Ну и теперь нам надо здесь немножко пошарохаться. И первое, куда мы будем шарохаться, это самое дальнее помещение. Их всего 3. Причем самое ближайшее к нам это вообще Роскомнадзорное помещение, судя по вывеске. Узнаем, так ли это. Но чуточку позднее. А пока что поднимемся вот сюда. I am merely saying that I find it inappropriate for you to be selling rope directly next to my practice. I don't know what you're talking about. I stock nothing but high-quality products. And with all due respect, your clientele seems to feel the same way. Since the Organon destroyed the facade between our businesses, my sales have tripled. I've never had a customer come back with a complaint. That... no, forget it. I just did. Еще бы они к тебе с жалобами приходили, блин, учитывая то, каким товаром ты торгуешь. Они не то что к тебе, они никому с жалобами просто прийти не смогут. Так что, мужичок, ты здесь прям вообще устроил лютую, как говорится, жесть. Надо с факелами сюда прийти и, как говорится, сжечь тебя и твое заведение за то, чем ты, как говорится, торгуешь. Но пока что у нас не получится этого сделать. Но я тебя, мужик, запомнил. Я, во-первых, вот эту мадаму запомнил, что она тут детьми торгует, что называется. И тебя запомнил за то, что ты здесь
Роскомнадзором торгуешь. Сейчас это, как говорится, подмогу с собой приведу. Раскатаем вас всех за ваши нехорошие дела. Потому что нельзя так делать. Только для начала пообщаемся с психотерапевтом, который здесь находится, и с аптечечкой. Вот здесь повзаимодействуем. A whole cabinet full of prescription psychotropic drugs. Well, if I can't get Bozo back to his old self with that, I don't know what else to do. А они, между прочим, на ноги поставили Тони. Насколько мы помним, из прохождения первой части. На текущий момент мы в третьей, если шо. Хотя по-прежнему находимся в рамках Deponia The Complete Journey, но это у нас, как говорится, соединение 3 игр в одну. Просто, так сказать, для напоминания. Hands off! The antidepressants are for patients who are not beyond hope. А я типа безнадежен, да, мне типа надо вот к этому мужику пойти. Мужик, я, конечно, понимаю, что ты психотерапевт, но у тебя, по-моему, биполярочка, потому что ты только что рассказывал, причем даже не мне, о том, что тебя крайне возмущает лавка Роскомнадзора по соседству, когда ты стараешься людей с депрессника наоборот вытягивать. И при этом тут же заявляешь мне вот это в лицо, а? Вот как ты так мог, а? Что это за психотерапевт такой? Like that mime I sometimes dream about. He tries to call for his mother, but he has a baguette in his mouth with a whole bunch of spiders crawling out of it. Why are you staring at me like that? You don't want to know. Но давай все-таки не будем пялиться на этого мужика и с ним как-то повзаимодействуем, пообщаемся. I'd like a therapy session. It doesn't work like that. You need a doctor's referral. Is that really necessary? My family doctor doesn't much like me. The last time I saw him, he locked me up in prison just because I set fire to City Hall. Uh-huh. Then you're in the right place. That much is sure. But first, you need a referral. Yeah. All right. And in the meantime, I'll get a larger notepad. Да, потому что Руфус, конечно, как начнет свои проблемы показывать, потому что объективности ради и справедливости ради, проблемы Руфуса еще более жесткие, чем проблемы Боза, потому что иначе бы он таким сумасбродным да тоже не вырос. Но в отличие от Боза, Руфус старается не терять присутствие духа и действовать по принципу неваляшки. Пускай я, как говорится, рухожоп по полной программе, но в то же время я все равно рано или поздно добьюсь своей цели, пускай не мытьем, но катаньем. Только сейчас я даже и близко не представляю, как ты сможешь спасти планету, но, может быть, психотерапевт нам поможет. В конце концов, у нас имеется направление. Направление для Боза, но с другой стороны, фотки Боза тут нет, а Боза еще ни разу так и не сходил сюда, поэтому воспользуемся этим направлением и достанем антидепрессанты самостоятельно у психотерапевта. I have a doctor's referral. May I see it? Everything seems to be in order. Please lie down on the couch. Well, you sure don't waste any time. You could at least put on some romantic music. Just lie down, okay? All right, all right. All right. First, I would like you to tell me why you're here. Так, ну, начнем сеанс психотерапии. В общем, уважаемый доктор, есть у меня один друг. So, I've got this friend. A friend. I see. What's wrong with him? Well, I don't know. He just lies around all day, doing nothing. And, according to you, what should he be doing? Well, something useful for a change, like saving the world, etc. Saving the world. Don't you think that's asking a bit much of a single person? Of course, it's practically impossible, but that didn't stop us before. We had many narrow escapes, but now, of all times, so close to victory, boom, count me out, nothing doing. Well, I can understand your
friend pretty well. He's under enormous pressure and probably scared. Yes, naturally. That sounds like him. Black beard on the outside, yellow liver on the inside. And quite rightfully so, don't you think? Save the world. That's a huge responsibility. He can't split himself in three after all. Exactly. Unlike me. As you say, he... say what? Yeah, I was feeling pretty down myself when there was only one of me. Whoa! Let's take this slowly. Actually, that was mainly because of this stressful resurrection business. And, of course, the fact that I had killed my girlfriend. I see. One thing at a time. Why, don't you just tell me a little bit about, yourself? О себе, доктор? Ну что тут сказать о себе? Копыта откинул я. И усё, как говорится. I was dead. You mean you had a near-death experience? Doesn't get any nearer. What was it like? Like a nightmare at first. Then, I remember a light. And eventually, I met my maker. Really? Yes, his name is Hermes. Cool guy, actually. Too bad he had to kill himself over me. I see. Что тебе еще поведать? Сломлен я чувством вины. I'm racked with guilt. Does that have anything to do with the factor that you, killed your girlfriend? Isn't that what you told me earlier? Nah, it's fine. I revived her. I'm more worried about her going down the drain. She's only a baby. I see. И ведь меня мучает еще страх неудачи. I'm plagued by fears of failure. There's so much left to do, and so little time. Even splitting myself in three doesn't seem enough. But you still seem pretty relaxed to me. Oh, you thought I was talking about myself? No way. I'm super cool. I was referring to the other two me's. I'm afraid this is getting a little too cryptic for me. You appear to be under a lot of pressure. But sometimes the best solution is to simply give up. Would that really be the end of the world? Yes. Are you even listening to me? Бедный доктор, мне его даже жалко. Руфус говорит буквально о тех вещах, о которых он пережил. И это вещи, которые не являются метафорой. Но поскольку это вещи, которые случаются далеко не с каждым человеком, психотерапевту сложно не воспринимать это не метафорично. И в результате получается такой вот диссонанс. Эх. Ну а Руфус продолжит дальше по чесноку рассказывать о том, что с ним происходит. Я боюсь превратиться в кого-то, кем не желаю быть. I'm afraid of transforming into someone I don't want to be. I last saw him yesterday when I brushed my teeth. In the mirror. Right. And what's so terrible about him? Oh, you know, Goal's ex-fiancée is an Elysian. A real sleazebag. And you feel compelled to take over his role? Yeah, that's the plan, yes. And naturally, that makes you feel uncomfortable. I hate this role. You are tired of having to pretend. Yes, exactly. Wow, I'm impressed. Your use of complex metaphors to describe your inner turmoil is truly remarkable. Yeah, what complex? But this isn't about metaphors. I'm talking about my evil doppelganger. I see. Я мог бы еще рассказать о своем детстве. I could tell you about my childhood. I'd like that, yes. My foster father was the mayor in our village. At first he took me along to the city hall, but at some points I wasn't allowed back in because I accidentally declared war on the Shrapnel Coast. After that, I was mostly locked up by myself at home. You didn't have a key? No, I was still very young. But then, by the time I turned 4, I learned how to open those handcuffs using the underwire from Grandpa's bra. I see. Уверен, что дедушкиного? Может, это тебе просто батя так сказал? Потому что батя могет, Сигал — это тот еще отбитый на голову мужик. И хорошо, что он теперь, как говорится, кормит акул. Потому что с его мировоззрением, подходами и всем остальным накосячить он мог похлеще Руфуса. Без шуток.
Ну ладно, у меня часто такое чувство, будто мне здесь нет места. I often have the feeling that I don't belong. Belong to what? You know, everything. Deponia. So you wish you were better integrated? Jeepers, no. I just want to leave this place. Elysium is where I belong. Unfortunately, getting there is harder than I thought. At least as long as I'm trying to prevent this planet from being blown apart. I see. Ладно, давайте сменим тему, хорошо? Let's change the subject, shall we? Do you feel embarrassed when you disclose all these things about yourself? No. Why? Quite the opposite. Well, you should. Но тут дело, правда, не во мне, в моем друге. This is not really about me. It's about my friend. Are you quite sure about that? Couldn't it be that this is primarily about you after all? That's nothing to be ashamed of, you know. Wow, you're good. Everyone else always acts like there's something wrong with that. Спасибо, спасибо. Вот здесь вот это сильно было, конечно. Вообще-то я пришел не просто поболтать. I'm not here just to chat with you, actually. You're expecting results. That's quite normal. If you have a hard time talking about your problems, we can begin with something else. How about a Rorschach test? What? You're gonna lock me up in a shack with a lion? It's an association game with cards. Oh, a card game. Fine with me, but don't get your hopes up. I always win at cards because I'm the coolest guy there is. Much more so than my father, for example. If you say so, let's get started then. Penis! No, I mean, I'm ready. So, what do you see in this picture? Не знаю, что тебя дернуло сказать то, что ты сказал. Ну, давайте выбирать. Давайте выбирать. Определенно это похоже на Элизиум. Величественно реющий над Депонией. Элизиум летит к утопии. Это я на Элизиум вместе с Гол. Ну, учитывая, да, что здесь такие вот загогулины, пускай это будет Элизиум, который летит к утопии. Elysium taking off towards utopia. And that does not worry you? You know the rumors about the Elysians giving the order to blow up Deponia, right? Do I know them? I started them. I see. Perhaps we should proceed with the next picture. What do you see here? Так, милая пташка, чудесный блестящий эльф, красная бабочка. Вообще не похоже ни на блестящего эльфа точно, на красную бабочку точно. Пташка... Да я бы не сказал, что и на пташку похоже. Но это хотя бы что-то. Пускай будет пташка. A cute little birdie. You what? A birdie. Tweet, tweet, tweet. Oh, adorable. I see. Was that wrong? In that case, I would like to use my lifeline. This is not about being right or wrong. It's just that most people see something different in this picture. Yeah, most people are idiots. They wouldn't know a birdie if it crawled up their butt. I see. Interesting. Let's look at the next picture. What do you see here? Это я спасаю мир, вижу великого героя, себя. Это мое фото на обложке, заголовок «Человек года». А давайте, чё? Гулять так гулять, как говорится. Тем более, что нормальных ответов нам не завезли. Ah, that's my picture on the front page as Man of the Year. Please be serious, will you? Hey, what do you mean? You're the one with the funny glasses. Right, that's it. If you prefer goofing off instead of giving me some serious answers, then you've come to the wrong person. But I only told you what I saw. In that case, you should definitely leave. There is no therapy here for people like you. Maybe you should consult an exorcist instead. And please stay away from me. Far away. Вот так вот. Ничего у Руфуса нормально не получается. И приходится
действовать иначе. Ну, давайте действовать иначе. В Роскомнадзорную, что ли, зайдем? Посмотрим, что тут у нас. А тут всякого интересного. Есть рекламный щит. Moe's therapeutic ropes, the cheaper alternative. Целебные. Целебные. Отлично сказано. Целебные, мать его, веревки. О, так. Вот этому мужику, пожалуй, костер побольше приготовьте. Прям побольше. Дров не пожалейте. Можете половину леса вырубить для того, чтобы костер для него приготовить. Сейчас мы ему аутодафе сделаем, самое натуральное, по полной программе за такое. Moe's therapeutic ropes. Так, вот с этой веревочкой мы не можем взаимодействовать, да? Classy. I bet they'd look good on Go. Так, тут еще что за знак? Welcome to Morbid Moe's Rope Barn. Eleganza, the rope for the fashion-conscious woman. Нормально вообще, для фифочек со стразами веревочка. В последний путь, как говорится. О, Two ropes for the price of one. это если мыло с собой не оказалось, да, как я полагаю? Чтоб наверняка, чтоб законтраганить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты хоть расскажи мне тогда что-нибудь. Yoo-hoo! Good day to you, sir. Would you like to buy a rope? We have exactly the right rope for every neck. What are the financing options? A man with gallows humor. I like that. But we only accept cash, unless, of course, you're participating in our rebate campaign. With 30 points, you get a toaster with a fixture for the bathtub. Nah, I don't really know. I think I'll take a look around first. Of course. Take your time, and don't hesitate to ask if you need any help trying something on. Так. Самолетик тут у нас еще имеется. Moe's therapeutic ropes, the cheaper alternative. Will you look at that? Apparently, the knot will be worn more to the left in the upcoming season. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. I see you are interested in our flyer. Very much so. Excellent! You'll find all the important information on our products in there. There's even a small preview of the upcoming winter fashions on the back. If you are subject to winter depression, you should act now. Many models are out of stock during the holidays. What are you doing? I'm making a paper airplane. What else? My beautiful flyer! Well, we'll see if it's a beautiful flyer in the test flight. Так, ну, по крайней мере, что-то мы ему уже сделали уже хорошо. Но, конечно, такие... Это надо закрывать. Это, как говорится, неправильно. Barry, there's somebody at the door. I heard it. Chase him off. I need quiet for the cover story. You know, about that idiot who almost got us all killed. Yeah, I know. Psst. Rufus, come in. But please be very quiet, okay? А тут у нас фанат, с которым мы не виделись уже очень давно. И что-то этот фанат у нас совсем взгрустнул. Давайте с ним пообщаемся, что ли. If Barry behaves himself, he'll get to type out my biography someday. Hey, Barry, why so sad? Oh, Rufus, it's terrible. Everyone says you aren't a hero. You're an idiot. They say you brought down the end of the world upon us. Ah, they're just jealous. I'm totally swell, and you know it. I don't know what to think anymore. I haven't been able to get a single shot of your heroic deeds. Well, you just aren't as good a photographer as I am. If only I had just one photo as proof of your selflessness. Yeah, that would be great for me. You know what? I'll make you a deal. I'll find the subject for another heroic deed, and you'll get your photo. Agreed? Oh, that would be so great! I'll be right back. Но для начала я тебя здесь раскулачу по полной программе. Для начала заберу чернила для принтера. Затем заберу бумагу. И даже вот эту литеру для пресса. There's only one single letter in the typecase. A capital Yerk.
Isn't this needed? No. Whatever for? There are hardly any words that contain it, and we already reported on the satyr knuckles in our winter special. Mythological physical extremities. Oh yeah, I think Tony had that issue. Whatever for? The cover story was about centaurs. Oh yeah, of course, I remember. Ну и теперь мы можем отсюда уходить. После чего переключаемся на нашего зеленого братюню. Возвращаемся вот сюда. И здесь нам предстоит найти предмет, который выпал. О, вот он. This is, what? A pacifier? At least, it feels like a pacifier. Somewhat drooly. And, well, pacifier-shaped. Соска. Та самая соска, которую малыш Боза выкинул в канализацию, пока мы были в доме семейства Боза. В этом скетч-шоу, что называется. Подбираем ее. И эту самую соску даем Гол. Гол с этого немножко прифигела, но соску по-прежнему держит. Теперь мы берем ветку, потому что только сейчас мы можем ее взять. Берем мох. Here we go. I got it. Теперь мох вкладываем в трещину. There, the kindling is stuck in the crevice. And now? Ну и, собственно, туда же веточку. Hey, sure. I can light a fire this way. Ha-ha! Success! Is there anything I can't set on fire? Say something, Goal. Goal. Uh-oh. Very funny. Just so you know, that was all part of the plan. And anyway, we have more important things to do now. We have to find that what's-it acid and turn you back into a real person. И здесь нам предстоит поошиваться тоже довольно долго. В самой канализации здесь будет несколько секций. Начнем, пожалуй, с того, что просто на Гол поглядим. He's alive. That's the most important thing. Once you're big again, I will never kill you, chop you in thirds, or turn you into an infant again. I promise. Oh, golly. You forgive everything I do. That's what I like about you. Давайте подрубим крестовину, что ли. Nah, that doesn't work. I seem to be stumbling about in the dark. А у нас с крестовиной ничего не получается. А почему? А потому что нам необходимо переключиться для начала на синего. Well, look at that! I landed right at the foot of the Upper Ascension Station, the site of the Orgonaut headquarters, and the birth of the last high boat to Elysium. I need to be careful from now on. Well, more careful than usual. This place is crawling with Orgonauts. They're obviously withdrawing from the city. I wonder what they're planning. Maybe I can eavesdrop. Move! Hurry us up! There are still some crates that are bound for Elysium. No, not that one. It's supposed to go to the third intermediate level. Так, отлично. Можем посмотреть в стоки. Yoo-hoo! Huh? What was that? Anybody there? Hello! Nah, probably just my imagination. Oh, rats. Nobody there. Не можем пока с ними повзаимодействовать. Ну и ладно, как говорится. Давайте тогда вот здесь вот яичко соберем. Ядовитый утконос шипомет. Берем его обязательно. Ну и заходим вот в эту трубу. Здесь нам необходимо включить кнопочку.
Finally, something around here works. I bet the other two aren't doing as well. Those idiots. Huh? What's that? And to conclude today's show, I have a very special treat for you. You all know him, you all love him, and here he is now with his current smash hit, Cowboy Dodo, with Look at Me! A solar-powered, illuminated sign. You don't know what you want, where you stand, there's no plan except the one with the big old label goals for the future. What? You choose, playing Cowboy Dodo? Seeking exclusivity, that's okay, man, for it suits you. Style of life, you're self-sufficient like a cop out with persona. Never pull a thing off sober, but if you did it be on your own account, you never ask if I should skip every tutorial. You have your own, you've never cited any editorial. Well, not so far, amigo, what's off of your big ego? The only thing that's bugging me is every time that we go, hey, what's up, bro? You go, why is every moron struck by luck? Why am I stuck in the muck while every jerk is what the look? If you never ask for help and suit yourself with LV, you wanna know how it's been done, just look at me. Does it hurt to face the fact? Have your options track it checked. Die an actor remedy, just look at me. Did your diopter quadruple? Need your loopholes for your pupil? Is it still too hot to see? Well, look at me. You call me Cowboy Dodo. Cowboy Dodo. What do you know? The Organon is a Cowboy Dodo fan. Now that he's distracted, I just have to find an open crate. Preferably one that will be taken to Elysium, and then it's goodbye Deponia. Pity the goal isn't here. I shouldn't have left her fate in the hands of that stupid other Rufus. Same old story. If you want something done right, do it yourself. I bet those other two aren't doing as well as me. Idiots. Так, и здесь нам необходимо найти ящички, с которыми мы можем взаимодействовать. И, соответственно, надо найти ящички вот такого плана и с ними повзаимодействовать. Oh, darn. Can't get it open as long as there's something on top of it. Oh, darn. Can't get it open as long as there's something on top of it. Darn. It's secured with a combination lock. Darn. It's too small for me to hide. Может, все-таки можем выбрать ящики, которые не помечены Элизиумом. Вот тут бочка есть интересная. That's a waste of time. I should find a crate that's going to Elysium instead. Так. Может, еще здесь вот с этим ящиком повзаимодействуем? That's a waste of time. I should find a crate that's going to Elysium instead. Но на самом деле, дамы и господа, ни с одним ящиком здесь взаимодействовать не получится. Увы. Они просто отвлекают наше внимание. А нам имеет смысл переключиться на красненького. И сходить вон туда направо. Где мы с вами можем вот так вот получить антенку. Just FYI, this time I'm breaking it off on purpose. Well, of course, I mean I'm gonna adjust it just a little bit more. Oopsie. Мы с вами взяли антенну, и теперь мы можем возвращаться к центру района. И теперь именно на этой локации мы берем и соединяем вилку антенны вместе с радионяней. The reception is okay, but I'm absolutely certain on this frequency, all I'll get is some idiotic ham radio operator. This is the high security frequency of the Edison Virological Hazardous Waste Eradicator. How can I help you? I hope this won't happen again. Please excuse me, wrong number. Take care. Say what? We're supposed to open the container and release the zombie viruses into the air? What? No, abort! Abort! Password verified. Virus container opened. I hope you know where to... Yeah, you have a nice day too. И это еще одна ачивочка под названием «Неловко получилось». Она же зомби-апокалипсис.
Ну и подходим примерно к центру. Вот сюда. Переключаемся обратно на зеленого. И теперь вновь дергаем за крестовину. Oh yeah, one more thing. Before I shine a light into the darkness there, always keep yourself between me and the man-eating monsters. We don't want anything to happen to me, after all. I can't believe how stupid those organons are. And now, after the unparalleled success of Look at Me, we are pleased to be able to present you with the first exclusive preview of his new single. Here, for your listening pleasure, comes Cowboy Dodo and Look Around. Oh no, not the B-side too. Wow, you just can't get your eyes off me, can you? It's barbarian, you keep daring, show is over, I'm a venue. Don't you ever have to blink? What, are you some kind of guppy? Why don't you just watch a funny online video with a puppy? Look, done once if you get it, now well done enough already. I'll just stroll off somewhere else and you stay here nice and steady, right? Oh well, you should know better, what's the matter? I'm a balding, is a bogey, I might not say what the thing you are beholding. Man, you stare at me as if there was just rubbish on the telly. And I cannot even blame you, but I also have a belly full of living here, where all you see is lamps full of litter. I home I eat Deponia, I know it may sound bitter, but somewhere up Elysium is bound to be found. You're just facing the wrong way, so turn around. Didn't we agree? Nothing here for you to see. Now good laws never be found, just look around. Got a stiff neck, maybe whiplash, wearing blinkers, got your hip flash out your deaf and graveyard bound, man, look around. Listen to the Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, deebily da bop, look around. Look around. Listen to the Cowboy He's actually got a point. People really should look around a lot more in their lives. Otherwise, they miss out on all the intruders! Alarm! Look around you. Crap. Вот так мы синего и подставили. It's worse than I feared. Are you my daddy? I hope not. And if I am, then you must take after your mother. I'm Rufus. Please excuse my sister's lack of restraint. She's just glad that we finally found a grown-up. I'm Rusty, that's Gretchen, and our little brother is called Hansel. The soda straw is called Hansel? Your parents were real sadists, I guess. Well, put it this way, they abandoned us down here in the sewers. We've been stumbling around in the dark by ourselves for quite a while. Could you maybe help us? Of course I could, but I don't want to. Beat it. That isn't the proper reaction. As a grown-up, you have a responsibility to help poor children in need. I've already got one ankle biter around my neck. Help yourselves. Shoo! Но так просто ты от них не отделаешься, Руфус. Ты теперь за них в ответственности. Hey, didn't I tell you not to come toddling after me? I am on a dangerous adventure. But we need your help. Yeah, and I told you, this is not for children. You could wind up in a plasma skirmish. Or be eaten right here on the spot by that witch. She looks very hungry. Well, I never. I won't stand for such insinuations. I do not eat children. Oh yeah? Then what are you doing here? I collect old bottles and sell them to the sewers inn. There's a pub down here? Excellent! I could really... Wait a second. You wouldn't happen to have found a container with a green liquid in it? Yes. And I got the 5 zlotys for it. Fantastic! You see, Goal, I told you I'd rescue you. Так, ну и пока я не забыл, давайте переключимся вот сюда обратно на красненького. То кое-что я все-таки не сделал, а именно не собрал яичко, которое находится вот здесь в углу. Голый утконос найден. Теперь мы можем обратно вернуться к зеленому. Здесь нам предстоит получить еще одну ачивочку. Для этого надо повзаимодействовать с грибами. One doesn't need any mycological training to know that this mushroom here is completely harmless. Только грибочек так не думает.
Ouch. Ouch. И, наконец, последний. Ouch. Пойдем с мадамой, что ли, пообщаемся? Alas, what cruel fate drove this wretched creature down into the sewers? It's cold, wet, and filthy, and there are creepy witches around, like that one. Poor, poor Rufus. Вот так вот он нас и развел. Думали, что он про ведьму с бутылками говорит? Да 10 раз. Про себя любимого он тут базарит. Hello again, unfair lady. Ah, the young father is back. I already told you, they aren't mine. They seem to think otherwise. Yeah, but I didn't sign up for this. Oh, I believe you. If you want some good advice, Mama Cosima's hand-crocheted Johnnies are extremely tear-resistant. Ладно, уважаемая. Давай, как говорится, по-серьезному. Где у нас здесь выход? Where's the exit? From the sewers, there isn't one. Those who wind up down here are damned to remain here forever. Forever! Forever! You know, you're laying it on kind of thick for someone who isn't a witch. Sorry, ever since I stopped taking the pill, I've had these strange mood swings. Напомните, куда вы дели нуклеиновую кислоту? Where did you take the nucleic acid again? I sold it to the sewers inn for the 5 zlotys. Leaf says it's some kind of super fertilizer. But it was my super fertilizer. How was I supposed to know that? After all, decent fertilizer gets flushed into the sewers all the time. And it's rather unusual for people to come by later and lay claim to it. И что-то мне подсказывает, что нуклеиновая кислота будет нами утрачена с концами, а Гол придется восстанавливать вот таким вот методом удобрения. Бедная Гол. О, надеюсь, конечно, что это не так, но подобное было бы в духе разработчиков. Ну, да ладно. Может, тогда медиками поделитесь? So you have 5 zlotys? Yes, all 5. Huh? There isn't a lot of money here in the sewers. To be more precise, there are exactly 5 zlotys. And at the moment, they belong to me. Sounds like a very manageable, stable currency system. It was, until hedge funds and speculation in the financial markets led to massive deficits in current accounts. Yeah, sure, I see. Вас случайно не интересует пара вкусных ребятишек? You wouldn't happen to be interested in some tasty little kids? Oh, and what a coincidence. They cost exactly 5 zlotys. But Mr. Rufus, you can't just sell us to a stranger. Hush now. Grown-ups are talking. Don't worry, boy. I have no intention of letting some random idiot palm a bunch of children off on me. I don't want to end up like my mother. Да, и поэтому я буду собирать бутылки в канализации. Отличный выбор. Отличный. Просто 10 из 10. Премию Дарвина этой мадаме, пожалуйста. Ням-ням. Вкусные, сочные детишки. Руфус, как говорится, продолжает ее стебать в надежде на 5 медиков. Yum-yum-yum. Tasty little children. I already told you, I'm not interested in your brats. If I wanted to, I could have a whole grain silo full of the things. But I decided to pursue a career instead. У меня нет слов. Отличная карьера в канализации, просто. Рассказывай, бабуся, рассказывай. Ладно, долг зовет. I've gotta go. But why? We were just having fun. And wait a moment. Did the water here just get warmer? Like I said, I've got to go. Ciao. Ну и в принципе, дамы и господа, на этой минуте, я думаю, можно остановиться. Серия получилась максимально просто упоротой, да нельзя. И
с этим пока что придется жить, потому что, судя по тому, как у нас продвигается сюжет дальше, разработчики просто набирают обороты, понимают, что сейчас перед концом света необходимо достичь некоего апогея в сюжетной линии, но учитывая то, что как минимум на 50% этот самый сюжет максимально здесь упоротый, уж простите за такие американские горки словесные, поэтому и упоротость этого сюжета мы тоже поднимем до новых высот. Пока эта самая упоротость тоже не достигнет апогея. Посмотрим, что будет ждать нас дальше. Ну а пока что, друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и, конечно же, до новых встреч в нашем игровом чулане. Пока-пока.